Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Fire Emblem Free House. Beim letzten Mal haben wir nicht nur am Meer unsere Geheimnisse von den beiden Grünköpfen geklärt, sondern wir haben auch einen Tanzwettbewerb gewonnen. Und wir hatten ein romantisches Date mit Dimitri zu zweit. Lass uns nicht mehr drüber reden. War der schnucklig. Nope. Der Schüler hat gerade Nope gesagt. Hat dir zugehört. Ja, Mann, war der schnucklig. Nope. Hat perfekt gepasst. Ich stimme ihm zu. So, zack. Ich gebe all unser Geld fürs Gewächshaus aus. Pflanzen ein paar Blumen und dann wird die Welt viel grüner. Ich habe leider keinen Köder. Oh. Ja, diesmal können wir eigentlich tatsächlich nur lernen auch, ne? Achso, jetzt können wir nur lernen. Weil wir finden hier eh keine Items, Geschenke kriegen wir auch keine neuen. Dann lernen wir, was das Zeug hält. Was wollen wir denn lernen? Wir können auch mal uns den Kummerkasten anhören. Den Kummerkasten. Und können doch mal auch mal die Oper, nicht die Oper, sondern hier mal wieder das eine machen hier, damit sie ein bisschen zusammen singen. Bitte jemand, dir zu helfen. Ist nicht schlimm, jemanden Hilfe zu bitten. Genau. Es sind keine Zettel, sonst ein Kasten drin, okay. Nur er wollte was. Ja, nur der Arsch wollte was von uns. Oh, guck mal, da haben wir vier Leute, die untereinander was wollen. Oh. Was wollen die denn wieder voneinander? Liebe. Ganz viel Liebe. Achso, ja stimmt. Hier geht's ja nur um Liebe in diesem Spiel. Das ist eigentlich ein Love-Simulator, ja. Ganz viel Liebe. Schau es dir an, die ganze Guck mal, Liebe, jetzt ist die die Gold. da Jetzt ist die Statue Gold verströmt da. wird. Da. Wir müssen beim letzten Mal auch gar nicht angucken, was unsere neuen Waffen hier machen, die wir gekriegt haben. Ja, Hier. stimmt. Die Oh. Assalal-Lanze. Heilige Waffe stellt in jedem Zug KP wieder her. Ui, und ist ziemlich stark auch. Aha. Und der heilige Stab erhöht magische Reichweite um 1 und heilt jede Runde KP. Das ist auch stark. Wenn du die Reichweite erhöht hast noch. Und wir können uns aber auch die neuen Bastionen angucken, die wir noch frei haben. Stimmt, wir haben ja die Vivan-Reiter und diese Priester, glaube ich, war es, oder? Ja, warte, das sind alles die goldenen Einheiten gewesen. Hier, wir die Reiter. Genau, und Ja, dann die die sind Priester stark. danach. Ja, die Priester, wir haben auch ganz Die viele. waren genau daneben. Also genau drunter unter den Vivan-Reiter. Achso, ja. Auch stark, ja. Und hatten wir nicht doch eigentlich irgendwelche gehabt hier? Die hätten wir noch, die Söldner hatten wir auch gekriegt letztes Mal. Kann sein. Also vorletztes Mal. Wir hätten ja nur von den anderen noch was gekriegt gehabt. Möglicherweise. Kannst dich denn gar nichts erinnern? Ich antworte darauf nicht. Warte mal, wie sieht der Kalender eigentlich aus? Unterrichten wir nochmal oder? Nee, wir unterrichten nicht. Okay, sonst, dann muss ich mich auch nicht drum kümmern, dass Hast die du jetzt. jetzt Ferien für die oder was? Oh no. Nein. Ich muss mich auch nicht drum kümmern, dass die dann noch irgendwie jetzt ihre Emotionen hochkriegen, alle. So, das heißt, was brauchen wir heute jetzt hier an Lernen? Lernen, was das Zeug hält. Also Reiten, was lernen wir denn? Reiten, Lanze. Ja, also wir brauchten Reiten, Schwert, Lanze zweimal für 2 Leute, dann Vernunft und Glaube. Okay. What's this? The ball. It's an event. Fortbilden. Lanze. Auf D haben wir es dann. I still. Okay. Also D bringt uns noch nichts bei beiden. Wir brauchen D plus minimal. Ja, hab ich schon gedacht. Außer wir haben B plus Support-Rang bei Ash und Leon. Nee. Mit Leonie haben wir überhaupt nichts gemacht. Und mit D plus bei Lanze können wir immerhin mit einem Support-Rang von C plus was I have anfangen. this can. So, dann. Großartig. Phänomenal. I have Einzigartig. Einfach fantastisch.
So, dann lassen wir Unglaublich gut. so. Überragend. Der Hermann kann uns noch was beibringen. Machst du das eigentlich auch bei dir in deinen Videos, also dein Commentary, ist das so ungefähr? Ich will nur mal wissen, ob dein Commentary auch ungefähr so bleibt, auch in deinen Videos. Nein, wieso? Nur so. Das war nur bei dir. Ja, danke. Das trägt auf jeden Fall viel zur Stimmung bei hier, ja. Mach ich doch gerne. Anstatt irgendwas Anständiges zu sagen oder was Sinnvolles zu irgendeiner Diskussion hier zu machen oder so. Nein, er sagt einfach nur ein paar Wörter. Jonas, ich mache es gerne für dich. Danke. Du musst mir nicht danken. Was brauchen wir für Lanze C oder was? Lanze D+ wäre ganz gut. Haben wir jetzt gerade. Also dann haben wir, okay, dann brauchen wir Supporter-Rang C+ bei den beiden. Ja, C+ gibt's nicht, es gibt nur C. Es gibt nur C? Ja. Aber hier steht C+. Ja, es geht da Okay. nicht bei uns. Ach so. Also okay, Ash haben wir das auf ist C. gut. Ash haben wir auf C, dann bräuchten wir Lanze C. Ein Lanzen C, ey. Ein Lanzen C, ja. Und zwar bei beiden. Das ist nämlich bei beiden genau gleich. Ja, okay. Dann lernen wir noch das Schwert jetzt und dann haben wir tatsächlich wieder die Dass Bonus. man bei Ash 12 Charme braucht da und bei Leonie 12 Stärke. Komisch. Wo ist Naja, sie? wenn wir Lanze auf C haben, wäre es sogar egal, was für einen Supportrang wir mit den beiden haben. Je nachdem, wie viel Stärke und Charme wir haben. Ja, das haben wir eh genug. Ja, wenn wir davon beiden jeweils 15 haben oder mehr, dann brauchen wir uns Supportrang gar keine Sorgen mehr machen dann. Großartig. 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 Den haben wir tatsächlich gerade jetzt schon die nächste Phase übersprungen und können dann jetzt zur Hauptstory wieder zurückgehen. Was? Ja, wir haben jetzt schon wieder die Story. Nach 3 Folgen. Krass, oder? Kann doch nicht wahr sein. Doch. Nach 3 Folgen schon wieder. Das ging ja Oh, schnell. und was? The ball is tomorrow. I have no Oh, ein worthwhile Ball. memories of such events, yet I'm still looking forward to this one. As am I. In the sense that I look forward to destroying all of the unworthy suitors who will inevitably swarm Lady Edelgard. I will admit, Edelgard is adorable. However, when it comes to elegance on the dance floor, I am superior. You're not a bad dancer, Ferdy, but you do have some moves that are hard to watch. You honor me with your kind words. I understand that I am sometimes too dazzling to behold directly. I'm envious of your positive attitude. I also know how to dance, in theory. Maybe I should participate as well. Not me! You wouldn't catch me dancing at a ball any sooner than you'd catch a fish swimming through the sky. Well, you do tend to flop around like a fish on the land after all. Why would you say that? Now I feel like a fish on a skillet. On a skillet. Never mind. Speaking of the ball, do we get to pick who we dance with? I wonder who I should ask. A bold subject change. Should Lady Edelgard wish it, I would be honored to. I will fight with all that I have within me. Fighting? No, that's not really the point. I will not be as a fish upon the flame. Okay. I have a proposition. Let's all agree to meet back at the monastery exactly 5 years from today. Like a class reunion? It's a great idea. 5 years from today will be the Millennium Festival for Garrigmach Monastery. I've heard the magnitude of the festivities will exceed all prior years. Oh, how exciting! Sounds like a great excuse to come visit our dear professor. You will be seeing how much growing I have done. You will be pleased, Professor. This idea is good. Who knows where each of us will be in 5 years' time, or who we will become. Still, I have faith that all of us will gather and celebrate our reunion.
That's assuming the professor is still here in 5 years, and not enjoying a cozy early retirement. Even if that's the case, you will come, won't you? Whether or not you're still teaching here. Selbstverständlich. Wieso wollen wir es nicht versuchen? Even Vielleicht if gehen the wir auf eine Millennium lange Festival should be Reise. cancelled, I promise to return here. Dann haben sie es vergessen. Das Gespräch hat übrigens jede Klasse, weil es bei allen immer, wir treffen uns in 5 Jahren hier Könnte ich wieder mir ist. denken. Ach, eigentlich für eine Cutscene. Oh, fremde Leute, die niemand kennt. Running away? I understand. You hardly had the time to breathe in there. It must be hard to be the favorite teacher at the ball. Poor professor. Jetzt wird sie da gesucht. Ich bin nicht bei allen beliebt. Is that a joke? I find it hard to tell with you. Just think of all the students begging you to dance. But where is there to run? This place is filled with joyful students looking for a dance. Ah, I see. The goddess tower waits for you. Der wartet hier oben auf uns. Oh Mann. Wer könnte das nur sein? Ist es die ewige Dunkelheit? Oh nein. You showed up. Ich glaube, das ist Zufall. Ich weiß auch nicht. Bei mir ist nicht Bernadette aufgetaucht. Letztes Mal, wo ich den Weg gespielt hatte. Könnte Übrigens, sein. also, wir haben jetzt gerade alle noch so viel Spaß und alles andere, ne? Aber der Monat heißt der Monat des Trauers mit irgendwas. Ich erinnere mich mal dran. Monat des Trauers. Stirbt etwa Edelgard? I'm the one who called you here, remember? Nein. You Das ist noch unser ein paar Monate Vater. her. Das ist noch ein paar Monate, bis Edelgard stirbt. Die Welt geht unter. Konzentriere dich auf dem, was hier passiert. Are you saying this is a coincidence? How disappointing to think you didn't come here specifically to see me. Still, if we're meeting by complete chance, that has a certain appeal too. It's as if destiny brought us together. And tonight is the night of the ball. Lucky me. Ich fand, du heiraten, glaube ich. Ich bin mir immer unwohl fühlen. Oh, that's just when you're looking through me in front of others. When it's just us, I kinda like it. Originally, I wanted to see what you'd do when you read my letter. I just wanted to see if you'd come here like I asked. I had a feeling that you would. Though, I suppose you didn't even read the letter to begin with. I should just be thankful I wasn't left here waiting. All alone. Forever. Do you know it's been almost 9 whole moons since you arrived at Garreg Mach? You must have found a special someone by now, haven't you, Professor? Das habe ich? Nein, darüber wolltest du reden. Ja, das habe ich natürlich. Ja, wir heiraten Who could dich. it be? You've made me so curious.
Oh, don't worry. I'm not going to pry if you don't want to share. Your private life is private, after all. Well, I ought to get going. I wouldn't want to be in the way if your special someone shows up. Either way, I do hope you'll share a dance with me later. It seems that everyone is having a delightful time. Will you not dance some more? Ich finde schade, dass nicht Bernadette gekommen ist. Nicht, das war lustig, weil sie wollte sich einfach nur vor allem verstecken, da oben. Wenn man sie da oben trifft. Ich bin müde. How dull of Ja. you. Had I a body of my own? Oh, I would sing and dance until I fell upon the ground. But you... do as you will. Oh, you're not the only one who feels that way. Look over there. I'm bored beyond compare. Will you not follow her? Warum sollte ich? Oh, come on, hurry up. Die ist extra stehen geblieben, um zu zeigen, dass wir ihr folgen sollen. Curious to see what she is up to. I hear someone singing from over there. Die war aber schnell durch die ganze Halle gegangen. That song. I feel that I have heard it in the past. Actually, it is not that I have heard it. Did I once sing that song to someone? No, there's more. I wrote this song. Oh, but how could that be so? If that were true, then how could she be singing it? Unless... No. I am suddenly so exhausted. As are you, no doubt? Quickly then, to bed with you. Wo kann sie das Lied nur herhaben? Wer weiß. Die sehen auch überhaupt nicht ähnlich aus. Nein, die sind ja gar nicht verwandt. Nee, und wir können noch die Unterstützung machen. Gelesen Wir können noch die Unterstützung machen, die habe ich eben vergessen. Dann machen wir heute die Folge noch die Unterstützung und nächste Folge können wir dann in die Story wieder reinstarten. Ja, genau. So, Hubert, dann drück mal deine Geheimnisse aus hier. Was hast du so zu verbergen? Vielleicht will er wieder ein Attentat We've auf uns come ausüben. such a long way. After all, I was only 4 years old when we first met. From your perfect memory, Lady Edelgard, I expect nothing short of the utmost precision. Do go on. Please don't mock me with such frivolous praise. I can hardly recall that day. Forgive me. I suppose I must have been 6 at the time. I have no recollection of it. My earliest memory of you is of when you were injured. I recall being scolded most sternly by my father. You are Lady Edelgard's servant, he said. You must protect her with your life. I had no idea. But House Vestra has served House Resfelg for generations. Given that, I suppose I shouldn't be surprised. Indeed. After that, I made certain to accompany you wherever you went. That is, until the incident. Ah, when my uncle, Lord Arundel, defected to the kingdom and took me with him.
The sensation of loss that overcame me on that day defies all description. It was as horrific as if I'd lost all my limbs. I left the city in a mad rush to rescue you. My father sent soldiers to capture me. I fought them off for 3 days, but they did finally manage it. Of course, I was only 10. I never would have reached Ferdiad. I've never heard that story before. So there are things you've never told me. It wasn't important. That's beside the point. I wish to know these things. If there's anything else you're keeping from me, please tell me at once. Respectfully, I decline. Why? It's a simple order. I really must know. Speaking of your orders, there was a task you gave me earlier which I have yet to carry out. Excuse me. Wait just a moment. I just hope he's not hiding anything too worrisome. Was der Hubert wohl versteckt? Vielleicht versteckt der Flane. Was? Da fragen wir mal schnell Ferdinand. What is that lovely smell? It seems to be coming from the training area. Das ist der artigste Adligen. You have met your match, Rust. Ah, so stubborn. Good day to you, Ferdinand. You smell amazing. That is you I am smelling, is it not? Ah, Flane, hello. Are you referring to the smell of this oil? Aha! Yes, that is the smell, all right. I am simply doing some armor maintenance. A little oil keeps the rust at bay, ensuring that the armor moves smoothly, without any hitches. I see. I thought maybe you were doing some cooking. You smell a bit like food. But I suppose that is the oil tricking my nose. I would not cook in the training area. Are you hungry by chance? Not really, no. But is that oil not also used for cooking? For things like frying meat or drizzling over a nice crisp salad? Things of that nature? Were I to coat my armor in oil that smells of food, I would be distracted by hunger at all times. I doubt that amidst actual fighting, the smell would still make you hungry. When you are in the thick of it, you devote all your focus and energy to the fight. There is no time to feel peckish. I suppose you're right. And actually, all of this talk of delicious oil has made me hungry. In that case, I will accompany you to the dining hall. I will be finished in a couple of minutes. I must apologize, Ferdinand, but I cannot wait even a moment for you. I am famished. I shall be in the dining hall, getting my fill of fried goodies. Well, that was quick. I will admit, now that she has mentioned it, it is a rather appetizing smell. Er fängt jetzt an, langsam die Rüstung aufzuessen. Die Rüstung, die riecht aber heute. My princess is lovely. My princess is fair. She sings like cicadas in midsummer's air. Cicadas? Those noisy little bugs that swarm about, endlessly mingling with one another? Oh, good point. I will revise. My princess is lovely. My princess is fair. She sings like a swallow in midsummer's air. Migrating birds. Never sticking around for long. Always off to find love somewhere else. Oh, no, what I meant was, Oh, Ferdinand, you're just not yourself today. You don't seem focused. Your poetry lacks poetry. Perhaps a break is in order. I would not dream of stopping now. This is my golden opportunity. Pardon me? We are finally alone. Just the two of us. Why, yes, we are, aren't we? You see, Manuela, I have long admired you. Is that a fact? I saw you perform countless times while you were with the opera company. Oh, I see. So what did you think? The figure you cut, that heartbreaking voice, I was mesmerized. That is why I am tongue-tied. I am nervous about speaking to you alone, after idolizing you for so long. There's no need to be nervous, Ferdinand. That songstress you recall is long gone.
I get nervous too, you know. But I want you to feel relaxed around me. Understood? Yes, yes, I promise to try. You're really full of surprises, you know that? I assumed you'd be more interested in combat than the arts. Come and chat sometime? I'd love to hear more about how my performances mesmerized you. Das sind auf jeden Fall die Performances und nicht ihre Hupen. Nein, nein. Ach, die Alten. Manuela, isn't it a bit rude to sigh at someone the moment you see them enter the room? Hanneman, isn't it a bit rude to tell others how to behave? Besides, I could be sighing about any number of things more interesting than you. Goodness, you're unusually irritable today. Don't you imagine your attitude a bit excessive? You snap at every little thing, your ill mood on display for one and all. It saddens me to see such behavior from one who should be setting a good example for the younger generation. Well, listen to the noble lecturing a lowly commoner to be on her best behavior. Oh, wait, I meant to say the former noble. I fail to understand how my birth is relevant to the topic at hand. I was merely trying to say that as a fellow adult... You're not done lecturing yet? Leave me alone and go pester someone else. Maybe leave everyone alone and go focus on your precious crest research. I don't know what to say to you, Manuela. I was only speaking out of honest concern. Oh, was that a sigh I heard? Isn't it a bit rude to sigh at someone just because... Don't be so childish. You are so sensitive to ill will from others, yet you let your own emotions run wild. Why is it that you cannot keep a handle on yourself? Keep a handle on? Well, I've never. What makes you think you're so much better? Just because you keep your emotions bottled up behind your stupid stony face. Well, it doesn't mean everyone else has to do the same. Stop telling everyone how to behave, Hanneman. It will make you and the rest of us much happier. I will not stand for this insolence. It is high time someone taught you. Go on! If you think you can change me, I'd like to see you try. Ha! Thought so. You wouldn't dare. Absolutely insufferable. Ich will, dass die beiden zusammenkommen. Ja. Aber das sehen wir beim nächsten Mal, ob wir es schon da schaffen, die vielleicht zusammenzukriegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten, glaube ich, heute wieder viel Spaß. Ja, das stimmt. Und gucken wir dann mal beim nächsten Mal, wie es mit der Hauptstory weitergeht. Im Monat der Trauer. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Gute Nacht. Na,